So welcome back. Where we are in the 16th group elements. In the last session we completed preparation properties of ozone, preparation properties of sulfur dioxide, preparation properties of oxygen, dioxygen. So those chapters were completed in the last two sessions. The last session completed preparation properties of sulfur dioxide. Structure of sulfur dioxide. Structure of sulfur dioxide. The structure of sulfur dioxide. Structure of sulfur dioxide is double bond O, a lone pair, and the shape is angular. Koniya Akruti. Bond angle 119.5 degrees. Bond angle 119.5 degrees. Hybridization sp2 hybridization. What is the hybridization? sp2 hybridization. So ఆక్సిజన్ కి సల్ఫర్ కి మధ్య ద్విబంధం, ఆ ద్విబంధంలో ఒక సిగ్మా బంధం, 1 pi బాండ్, 1 sigma and 1 pi, sigma bond and pi bond. See, sulfur atomic number 16, neon 3s2 3p4, 3s2 3p4, 3s2 3p4. How many sigma bonds are utilized here? 1 1, 2 sigma bonds are there. 2 sigma bonds. For the 2 sigma bonds we required 2 unpaired electrons. And how many pi bonds are there? 2 pi bonds. So for the 2 pi bonds also we required 2 electrons, 2 unpaired electrons. So this is the ground state electronic configuration. In the first excited state electronic configuration, now what we discussed, which hybridization? sp2 hybridization. So up to here, which hybridization? sp2 hybridization. This electron is not involving in the hybridization. So with the electrons which are not involving in the hybridization, they will form bonds, pi bond. So this electron will form sigma bond, this electron will form sigma bond, these two electrons will form pi bonds. So pi bonds are forming with which one? Oxygen. So in the oxygen, which orbital is possible? P orbital is possible. P pi is P pi. And from sulfur both are possible. One is P pi, another one is D pi. So out of the 2 pi bonds, one is P pi pi bond, and another one is P pi D pi bond possible. P pi, and another one is P pi D pi. So this is structure of SO2. What is the hybridization? sp2. If you go for the SO3 structure, the structure of SO3, double bond O, double bond O, double bond O. Planar. Which structure it is? Planar structure, trigonal, planar. So sigma bond, sigma bond, sigma bond. This is pi bond, and pi bond. Sigma bond, sigma bond, sigma bond. 3 sigma bonds, 3 pi bonds. Again, here also, what is the hybridization? sp2 hybridization. The bond angle 120 degrees. The bond angle 120 degrees. These two are very important. The structures hybridization, the SO2 and SO3. The both the cases hybridization is sp2. In the case of SO2 or in the case of SO3, in the both the cases, what is the hybridization? రెండు సందర్భాల్లో కూడా సంకరీకరణం ఏంటిది? sp2 సంకరీకరణం. One more structure, ozone. Ozone structure. Ozone formula O3. The formula of ozone O3. Structure
O single bond, double bond, one, one, one. So the resonance structures will be there. So can shift the electrons here. Oxygen పైన ఉన్నటువంటి 3 జంటలు ఒక జంట నడిచి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ విబంధం దిగబంధం. సో ఓజోన్ యొక్క నిర్మాణాలు. ఓజోన్లో బంధ కోణం 117 degrees. బంధ కోణం ఎంత 117 degrees. Between two oxygens, oxygen bond length 128. The bond length 128 picometers, and it is a diamagnetic compound. It is diamagnetic compound. Structure of SO2, structure of SO3, and structure of ozone. Next topic is sulfuric acid. What is the next topic? Sulfuric acid. Formula H2SO4. Formula H2SO4. H2SO4 ఏమంటున్నాం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము H2SO4. పారిశ్రామికంగా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రసాయనము సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము. పారిశ్రామికంగా చాలా ముఖ్యమైన రసాయనం ఏంటిది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. ఇండస్ట్రియల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ is what? Sulfuric acid. And how we can prepare this sulfuric acid? According to our syllabus, contact process. Contact process. స్పర్శ పద్ధతి ద్వారా దేన్ని తయారు చేస్తున్నాము సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేస్తున్నాము. సో ఎన్ని స్టెప్స్లో జరుగుతుంది? 3 steps. ఈ తయారీ ఎన్ని దశలో జరుగుతుంది? 3 స్టెప్స్లో మనం దేన్ని తయారు చేయొచ్చు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేయొచ్చు. 3 స్టెప్స్లో దేన్ని తయారు చేయొచ్చు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేయొచ్చు. ఏంటిది ఫస్ట్ స్టెప్? SO2 తయారీ. What is the first step? SO2 తయారీ. Preparation of sulfur dioxide. సల్ఫర్ని గాలిలో మండించడం ద్వారా దేన్ని తయారు చేయొచ్చు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని తయారు చేయొచ్చు. సల్ఫర్ని గాలిలో మండించడం ద్వారా దేన్ని తయారు చేయొచ్చు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ లేదా FeS2. ముందు క్లాస్లో చెప్పాను, ఫూల్స్ గోల్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. O2 దహనం చెందించండి, దహనం చెందిస్తే Fe2O3 అండ్ కావాల్సినటువంటి SO2 వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ చేస్తే 4, 8, 7. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మన లక్ష్యం ఏంటిది? దేన్ని తయారు చేసుకోవడం SO2ను తయారు చేయడం. SO2ని తయారు చేయడం. నెక్స్ట్ స్టెప్ SO3 తయారీ. The next step SO3 తయారీ. Preparation of SO3. The most important step. ఈ మొత్తం సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారీలో ముఖ్యమైన స్టెప్ ఏంటిది? SO3 తయారీ ముఖ్యమైనటువంటి స్టెప్. ఇక్కడ ఎట్లా తయారు చేస్తున్నాం? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని O2తో ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో క్యాటలైటిక్ ఆక్సిడేషన్, ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో ఆక్సీకరణము. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో ఆక్సీకరణం చేయడం ద్వారా దీన్ని తయారు చేయొచ్చు SO3ని తయారు చేయొచ్చు. Catalytic oxidation of sulfur dioxide will give sulfur trioxide. What is the catalyst? V2O5, and delta H for this reaction minus 196 kilojoules per mole. ఈ చర్యకి డెల్టా H విలువ ఎంత? minus 196 kilojoules per mole. బ్యాలెన్స్ చేస్తే 2 moles. అండ్ ఈ చర్య నుంచి క్రియాజనకాలు గమనించినట్లయితే 2+1 ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి? ఇటువైపు 3 వాల్యూమ్స్, ఇటువైపు ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి? 2 వాల్యూమ్స్. ఘనపరిమాణాల సంఖ్య అంటాం. సో రియాక్టెంట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ మోర్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ లెస్. ఘనపరిమాణ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది, ఘనపరిమాణ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ పురోగామి చర్య, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ విచ్ వన్? ఎగ్జోథర్మిక్. అండ్ విచ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్? రివర్సబుల్ రియాక్షన్. సో ఈ చర్య రివర్సబుల్
రివర్సబుల్ అంటే ఏమంటాం తెలుగులో ద్విగత చర్య. అండ్ రెండవ అంశం ఏంటిది ఉష్ణ మోచక చర్య. అండ్ పురోగామి దిశలో ఘనపరిమాణాల సంఖ్య ఏమైతుంది తగ్గుతుంది. పురోగామి దిశలో ఘనపరిమాణాల సంఖ్య ఏమైతుంది తగ్గుతుంది. సో మరి ఈ మూడు అంశాల ఆధారంగా ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నటువంటి లిషార్ట్లే సూత్రాన్ని అప్లై చేస్తే ఏ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి? అనుకూల పరిస్థితులు. ఏ పరిస్థితులు అనుకూలం? ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్? వన్ ఈజ్ ఉష్ణ మోచక చర్య కాబట్టి అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు, లో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్డ్. అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు అనుకూలం. అలాగే ఘనపరిమాణాల సంఖ్య ఏమైతుంది పురోగామి దిశలో తగ్గుతుంది కాబట్టి లిషార్ట్లే సూత్రం ప్రకారం ఏ పీడనాలు అవసరం మనకి? అధిక పీడనాలు అవసరం. హై ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ మరి ఈ చర్యలో ఎంత ఉష్ణాన్ని వాడుతున్నాం, ఎంత ఉష్ణోగ్రతను వాడుతున్నాం, ఎంత పీడనాన్ని వాడుతున్నాం అంటే 720 కెల్విన్ ఉష్ణాన్ని వాడుతున్నాం, 2 అట్మాస్ఫియర్స్ పీడనాన్ని వాడుతున్నాం. 720 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రతను 2 అట్మాస్ఫియర్స్ పీడనాన్ని వాడుతున్నాం. ప్రేరకంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం V2O5. స్టెప్ 1లో దేని తయారు చేసాం? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్. స్టెప్ 2లో దేని తయారు చేసాం? సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. SO2ని ప్రేరక సమక్షంలో ఆక్సీకరణం చేయడం ద్వారా SO3ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం. ప్రేరకంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం V2O5. catalytic oxidation of sulfur dioxide will give sulfur trioxide and it's the exothermic reaction. Delta H is equal to how much? Minus 196 kilojoules per mole. From the above reaction, it is reversible reaction, exothermic. In the forward direction, volumes are what happening? Decreasing. Therefore, according to the Le Chatelier principle, the favorable conditions are low temperature and high pressure, and the temperature and pressure we are maintaining in this process 720 Kelvin and 2 atmospheric pressure, and as a catalyst we are using V2O5. The next one, third step is absorption of SO3 into H2SO4. What is the third step? Absorption of SO3 into H2SO4. Absorption of SO3 into H2SO4. So SO3 plus H2SO4 will give H2S2O7. H2S2O7. H2S2O7 is called as oleum. What is the name of this compound? Oleum. Pyrosulfuric amlam. ఏం పేరు దాని పేరు? పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. సో దీనిని H2S2O7 ఏం చేయండి? వాటర్ యాడ్ చేయండి. వాటర్ యాడ్ చేస్తే H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారవుతుంది. ఈ పద్ధతిలో తయారయ్యే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం 96 to 98% స్వచ్ఛమైనది, ప్యూర్ స్టేట్లో లభిస్తుంది. 96 to 98% ప్యూర్ ఫామ్. లాస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం? అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ SO3ని అభిశోషణం చెందించడం. దీనిలోకి H2SO4లోకి SO3ని H2SO4లోకి అభిశోషణం చెందించడం ద్వారా ఏం తయారు చేస్తున్నాం? ఓలియం. H2S2O7 అనేటువంటి ఆమ్లాన్ని తయారు చేస్తున్నాం. ఏం పేరు దీని పేరు? ఓలియం. ఇంకో పేరు పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. దీనిని నీటితో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఏం తయారవుతుంది? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారవుతుంది. చర్య ద్వారా తయారయ్యే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఎంత ప్యూరిటీని కలిగి ఉంటుంది? 96 to 98% ప్యూర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ధర్మాలు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ధర్మాలు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ధర్మాలు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం కలర్లెస్, రంగులేని, హై డెన్స్, అధిక సాంద్రత గల నూనె వంటి ద్రవం. Sulfuric acid is colorless, high dense, liquid, oily liquid. Colorless, high dense, oily liquid. నీటిలో కరుగుతుంది. నీటిలో కరుగుతుంది. సో నీటిలో కరుగుతూ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అధిక ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది. నీటిలో కరుగుతూ అధిక ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే నీళ్ళల్లో
సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపేటప్పుడు సో వెన్ యు ఆర్ యాడింగ్ H2SO4 నెమ్మదిగా కలపాలి. సో నీటికి నెమ్మదిగా సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలుపుతూ స్టిరర్తో ఏం చేస్తుండాలి, స్టిర్ చేస్తుండాలి. నెమ్మదిగా కలియబెడుతూ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని నెమ్మదిగా నీటికి కలపాలి. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లానికి నీటిని కలపొద్దు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లానికి నీటిని కలపొద్దు. నీళ్ళలోకి నెమ్మదిగా ఏం చేస్తుండాలి, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలుపుతుండాలి. ఏ ధర్మాలు ఇవి? భౌతిక ధర్మాలు. నెక్స్ట్ రసాయన ధర్మాలు. ఎక్స్ ధర్మాలు, రసాయన ధర్మాలు. రసాయన ధర్మాలు. సో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క రసాయన ధర్మాలు. మనం సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క రసాయన ధర్మాలు కింద గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా ఒక 4 అంశాలు నేర్చుకుందాం. ఈ 4 అంశాలలో ఏదో ఒక అంశం కిందికి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క రసాయన ధర్మం వస్తుంది. ఏంటివి ఆ 4 అంశాలు? ఒకటి అల్ప బాష్పశీలత. అల్ప బాష్పశీలత. అల్ప బాష్పశీలత. నీటితో సాన్నిహిత్యం. నీటితో సాన్నిహిత్యం. గ్రేటర్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ ద వాటర్. greater affinity towards the water and low volatility. Low volatility. Third one, oxidation. Third one, oxidation. ఆక్సీకరణ చర్యలను ప్రదర్శిస్తుంది. And another one, బలమైన ఆమ్ల స్వభావం. And other property, బలమైన ఆమ్ల స్వభావం. బలమైన ఆమ్ల స్వభావం. సో మనం సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క రసాయన ధర్మాలు గమనించినట్లయితే అందులో ఏదో ఒక రకానికి వర్తిస్తుంది. సో లో వొలటైలిటీ, గ్రేటర్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ ద వాటర్, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్. స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్. Starting with the strong acidic character. Strong acidic character, how can be proved as a strong acidic character? For example, I am taking H2SO4, water will give HSO4 minus plus H3O plus. HSO4 minus and H3O plus. So for this reaction, Ka greater than 10. Ka విలువ దేనికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది? 10 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే విఘటన స్థిరాంగం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏం తెలియజేస్తుంది? H2SO4 యొక్క బలమైన ఆమ్ల స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ దిస్ HSO4 minus again dissociates H3O H2O will give SO4 minus 2 plus H3O plus. H3O plus. సో 2 H ప్లస్ అయాలని కోల్పోయింది. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఇస్ ఎ డైబేసిక్ యాసిడ్. డైబేసిక్ యాసిడ్ ద్విక్షారత కలిగినటువంటి ఆమ్లము. సో ద్విక్షారత కలిగిన ఆమ్లం కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే 2 రకాల లవణాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది. చేయగలుగుతుంది 2 రకాల లవణాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రియాక్టింగ్ విత్ ద NaOH plus H2SO4 will give NaHSO4 plus H2O. NaHSO4 plus H2O. So NaHSO4, sodium hydrogen sulfate. Sodium hydrogen sulfate is a salt and having a one hydrogen. That's why it is called as acidic salt. దీన్ని ఒక హైడ్రోజన్ ఇంకా దానం చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాము అంటే ఆమ్ల లవణము అని పిలుస్తున్నాం. ఏమని పిలుస్తున్నాం దాన్ని? ఆమ్ల లవణము. అలాగే ఫర్దర్గా దిస్ NaHSO4 again reacts with NaOH, will give Na2SO4 and H2. ఇది ప్యూర్లీ సాల్ట్. there is no acidic nature or no basic nature. సో ఆమ్ల లవణాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది, లవణాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, నీటితో సాన్నిహిత్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C12H22O11 గాఢ H2SO4. సుక్రోజ్కి గాఢ H2SO4 కలిపాను. సుక్రోజ్కి గాఢ H2SO4 కలిపితే అది ఏం చేస్తుంది అంటే అందులో నుంచి నీటిని లాగేస్తుంది. సో 12 కార్బన్స్ ప్లస్ 11 H2. అందులో నుంచి దేన్ని లాగేసుకుంటుంది? వాటర్ని లాగేసుకుంటుంది. దిస్ పార్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ అనదర్ వన్? అల్ప బాష్పశీలత. సో మరి ఏం ఉపయోగం ఈ అల్ప బాష్పశీలతతోని?
అల్ప బాష్పశీలత మూలంగా ఏం చేస్తున్నాము అంటే అధిక బాష్పశీలత కలిగినటువంటి ఆమ్లాలను తయారు చేయొచ్చు. అధిక బాష్పశీలత కలిగినటువంటి ఆమ్లాలను తయారు చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ ఇట్స్ లో volatile nature, we can prepare high volatile nature acids. We can prepare high volatile nature acids. For example, KCl plus H2SO4 will give K2SO4 plus HC. This is high volatile acid. అధిక బాష్పశీలత కలిగినటువంటి ఆమ్లం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఆక్సీకరణం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపితే CuSO4 ప్లస్ SO2 ప్లస్ H2Oలను ఏర్పరుస్తుంది. కాపర్ 0 ఆక్సీకరణ స్థితి, కాపర్ +2 ఆక్సీకరణ స్థితి. కాపర్ ఆక్సీకరణం చెందడానికి ఉపయోగపడింది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కార్బన్ ప్లస్ H2SO4 విల్ గివ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. Carbon oxidation state 0. Here the carbon oxidation state is how much? +4. కార్బన్ ఆక్సీకరణానికి ఉపయోగపడింది. అలాగే సల్ఫర్ ప్లస్ H2SO4 will give sulfur dioxide plus H2O. Sulfur dioxide plus sulfur, 0 oxidation state. So what is the oxidation state here? The +4 oxidation state. సల్ఫర్ని ఆక్సీకరణ చెందించడానికి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఉపయోగపడింది. ఇవి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క రసాయన ధర్మాలు. ఉపయోగాల విషయానికి వస్తే ఒక దేశం యొక్క పారిశ్రామిక సామర్థ్యాన్ని లేదా పారిశ్రామిక పురోగతిని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ఒక దేశం యొక్క పారిశ్రామిక ప్రగతిని దేని ఆధారంగా లెక్కిస్తారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం. అంటే ఒక దేశం ఎంత పరిమాణంలో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతుంది, ఎంత పరిమాణంలో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని వినియోగించుకోగలుగుతుంది అనే దాని ఆధారంగా ఒక దేశం యొక్క పారిశ్రామిక ప్రగతిని మనం ఏం చేయొచ్చు? లెక్కించవచ్చు. సో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఇతర సమ్మేళనాలను తయారు చేస్తారు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఇతర సమ్మేళనాలను ఏం చేయగలుగుతున్నారు? తయారు చేయగలుగుతున్నారు. సో అందులో ముఖ్యమైనవి ఫర్టిలైజర్స్, ఎరువులు. సో ఎరువుల తయారీలో దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. డిటర్జెంట్ ఇండస్ట్రీ, డిటర్జెంట్ ఇండస్ట్రీలో దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంకా లోహాలను శుద్ధి చేయడం లోపల, దీని లోపల లోహాలను శుద్ధి చేయడం లోపల దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ పెట్రోలియం రిఫైనింగ్, పెట్రోల్ని శుద్ధి చేయడంలో దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. పెట్రోల్ రిఫైనింగ్లో దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్, దీనికి ఉపయోగిస్తున్నాం స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్. సో నిల్వ బ్యాటరీలను తయారు చేయడంలో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాము? సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని. Sulfuric acid preparation is very important. Contact process తయారీని తెలపండి. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఏ బిట్ గానన్నా బి బిట్ గానన్నా ఇస్తాడమ్మా. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఆక్సో ఆమ్లాలు, సల్ఫర్ ఆక్సో యాసిడ్స్, సల్ఫర్ ఏర్పరిచేటువంటి ఆక్సో ఆమ్లాలు. సల్ఫర్ చాలా రకాల ఆక్సో ఆమ్లాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది. అందులో కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O7, H2S2O8.
H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2SO5, H2S2O7, H2S2O8 అనే ఆక్సో ఆమ్లాలని సల్ఫర్ ఏర్పరచగలుగుతుంది. H2S2O3, H2SO3 సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం. సల్ఫ్యూరిస్ ఆమ్లం సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణం. సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. Sulfuric acid. Peroxysulfuric acid. This peroxysulfuric acid. Peroxysulfuric acid. Peroxysulfuric acid. This is the peroxy bond. That's why it is called as peroxysulfuric acid. H2S2O7, oleum. S double bond O, S double bond O, OH, O, S double bond O, S double bond O, OH. This oleum, pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. Next, peroxydisulfuric acid. Peroxydisulfuric acid. Peroxydisulfuric acid. ఇవి సల్ఫర్ ఏర్పరిచేటువంటి కొన్ని ఆక్సో ఆమ్లాలు. సో సల్ఫర్ ఏర్పరిచేటువంటి ఈ ఆక్సో ఆమ్లాలలో వీటిల్లో కూడా సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి sulfurous acid, acid means come from the sulfur dioxide. Dioxide నుంచి వచ్చింది ఎంత +4. సో మిగతా అన్నిట్లలో కూడా దీని యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి +6 గా ఉంటుంది. వాటిలో ఆక్సీకరణ స్థితిగా ఉంటుంది +6 గా ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ +4 is how much +6, how much +6, +6. So everywhere what is the oxidation state +6. In all the cases hybridization sp3 hybridization అన్ని సందర్భాలలో కూడా ఏ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది అది sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. కాబట్టి ఏ నిర్మాణంలో ఉంటుంది అది టెట్రాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉంటుంది. టెట్రాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉంటుంది. With this closing this 16th group elements. 16th group elements క్లోజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ లెసన్లో ప్రధానంగా ఓజోన్ తయారీ ధర్మాలు, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఓజోన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. 2 మార్క్స్ విషయానికి వస్తే స్కేలింగ్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, H2O liquid, H2S is gas, explain, and why the H2O having the high melting points and boiling points comparing with the other hydrates, explain, and write the order of thermal stability of hydrides. 6th group ఏర్పరిచేటువంటి హైడ్రేల యొక్క ఉష్ణ స్థిరత్వ క్రమాన్ని తెలపండి. క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి అడుగుతున్నాను.